Bienvenidos a esta amena conversación con Jeremy Lewis. Tenemos el placer hoy día, 16 de mayo, de saber un poquitito más de él. Así que le agradezco por su tiempo, colegas, y por ver esto en diferido también a quienes están en casa. And first things first, lo primero es lo primero. Thanks, Jeremy, for your time and for all your effort in our profession, all your contributions. And well, first of all, I want to know a little bit more about yourself. So say hi to everyone. They are already turning on their cameras. Están prendiendo las cámaras ya algunos para saludar a Jeremy. Aprovechen la oportunidad. Hello, everybody. Hola a todos. Nice to see some faces. Es Not bueno ver just algunas names. caras. That's what I'm telling them every time, because in Zoom sometimes you only see black boxes and it's boring. I've spent the last 2 years just talking to the wall behind me. So any faces is good, even if they're not yours. Dice que ver rostros ya es algún cambio, así que está muy agradecido porque pasó los últimos 2 años haciéndole clases a la muralla con puras cajitas negras, así que claramente le agradecemos que enciendan su cámara para que haya un poquito más de interacción. So tell us a little bit about yourself, Jeremy. What's your current role and what do you want to share with us first? Okay, well, first of all, thank you very much for the invitation to do this podcast. It's always a surprise that anybody would like to come and listen, but thank you very much for giving up some time to listen. I was born in New Zealand, and are you going to translate this, or Yeah. I need to not talk for 5 hours and stop from time to time? Okay. No, you can talk and briefly and go and translate. Don't worry. So I was born in New Zealand. I grew up in Australia, and I moved to London 22 years ago. Bueno, primero quería dar las gracias a todos ustedes por estar acá, obviamente, para sacrificar un poquito de su tiempo. Siempre está sorprendido de que haya gente que esté sacrificando tiempo para escucharlo. Y bueno, nos está contando también que nació en Nueva Zelanda, estudió y vivió también un tiempo en Australia, pero ya lleva más de 20 años en Londres. And I had a wonderful childhood in New Zealand, and my plan was always to go back to live there. But for some reason, I find myself living in London, and I guess that's where I'll spend the rest of my days. Y bueno, siempre tuvo planes de estar en Nueva Zelanda, pero finalmente se quedó en Londres y pareciera ser ahí donde va a destinar todo el tiempo que le queda, aparentemente. And it was a really interesting time when I got here, because the health system wasn't great, and people might take 2 or 3 weeks to see a family doctor, then they might take up to a year to see an orthopedic surgeon. Y era un tiempo bastante interesante cuando yo llegué acá, porque la verdad es que el sistema de salud no funcionaba como funciona hoy día. La gente tenía que esperar 3 semanas para ver al doctor de familia, y después recién ahí empezaba todo el proceso de examinación y tratamiento. And it's more or less now, as we sort of emerging from the pandemic here, it's more or less the same situation, but for different reasons. Y ahora, bueno, como estamos ya en la pandemia, de poquito ha cambiado el tiempo, pero pareciera ser que más o menos se respeta al mismo tiempo, solo que son por razones diferentes actualmente. One of the reasons is we've got an idiot for a prime minister, but you know, what can you do? Una de las razones por qué esto sigue siendo así con la lista de espera es que tenemos un idiota de primer ministro, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? I guess a lot of our countries have politicians that you sort of wonder, with all the great talent in the countries we live in, how do these people become the leaders of our countries? Bueno, dice que en todos los países pasa probablemente de que con toda la gente brillante que pueda existir, ¿cómo es que estas personas se vuelven líderes en la política? But maybe we have to be a bit careful, and this isn't about politics anyway. But so it was a really interesting time when I got here. It was a time, because of the delays in the health system, that physiotherapists could start to refer patients for X-rays, CTs, MRIs, etc. How many years ago? 22 years ago now. Bueno, desde los 22 años en el fondo, que en ese entonces no era lo mismo, que ya estaba evolucionando en el fondo en el Reino Unido, que ahí los terapeutas no podían referir las mismas cosas que hacen hoy en día, de toma de exámenes o muestras o cosas así. And then soon after that, physiotherapists with an extra year's training could start to do injections. Y después de eso, con terapeutas físicos que estaban entrenados, preparándose por lo menos 3 años para hacer una formación especial, ya empezaron a tener permiso para hacer inyecciones.
And then they changed the law again that if you, they deregulated people's ability to use diagnostic ultrasound. So I did an extra year's training so I could use ultrasound in clinic. Y después de eso también siguió progresando esto y pudieron hacer exámenes de imagen de ultrasonido también los preparadores de los terapeutas físicos. I don't use it very much for diagnosis, but I do use it for ultrasound guided injections for treating conditions such as frozen shoulder. Dice que no lo usa mucho con términos diagnósticos hoy en día él, pero que sí lo utiliza con términos eco-guiados para cuando tiene que hacer una inyección, por ejemplo, en una condición como con una persona que tiene hombro congelado. And then I think it was 2013, they changed the law again so that it was about another extra year's training that you could learn to prescribe any medicine that if there was an evidence base for it that would support your patient's care. So many of myself and many colleagues have also done the prescribing courses. Y también después de eso, pareciera que, según lo que recuerda, eran 3 años más de formación aparentemente con los que los terapeutas ya podían empezar a prescribir fármacos. No siempre estaba muy basado en evidencia, pero fueron muchos los terapeutas que se fueron capacitando para poder hacer esos cursos de prescripción también. So part of my work is working clinically. I work for the National Health Service. I don't work privately. I also am a professor of musculoskeletal research, and where I do my own research and supervise PhD students. And that's more or less what I do from a professional point of view. Y ahora, desde el punto de vista profesional, actualmente está trabajando en el Sistema Nacional de Salud, NHS, que es un cargo, digamos, público, no tiene consulta privada, donde atiende pacientes, también está haciendo actualmente investigación de diferente tipo, y dice que le gusta eso es lo que está haciendo hoy en día desde el punto de vista como profesional. And what about personal? What are you doing personal? In your personal time? Personally, I love doing woodwork. I love carpentry, so I do a lot of carpentry. I love gardening, so I do a lot of gardening. I try and go to the gym, but not as often as I should. And I also really enjoy doing Tai Chi. Sé que personalmente le gusta hacer tai chi, le gusta mucho el trabajo con madera, la carpintería en particular y también la jardinería. Trata de ir al gimnasio, pero no tan frecuentemente como le gustaría. Excellent, Jeremy. It's nice to hear. But you have to say I'm not good at any of them, though. Pero dice que tengo que agregar eso sí, que a pesar de que le gustan todas esas cosas, no es muy bueno para ninguna de ellas en particular. The intention is important. Thank you. That's what I tell myself. Eso es lo que se dice a sí mismo, que la intención es importante, le digo yo. So tell us a little bit about your research, or maybe your current research, because everybody here has read your papers. I'm guessing. I think so. Maybe. Well, thank you if you have. I thought the only person who had was my mother. So I've got 10 PhD students in different countries around the world. Tiene actualmente 10 estudiantes de PhD a lo largo de todo el mundo. Le estoy preguntando por su investigación actual. Le estoy explicando yo que todos hemos leído ya mucho de su investigación y dice que, bueno, da mucho las gracias, que él creía que lo único que leía eso era su mamá. And so the main themes of the research we're doing at the moment is looking at mechanisms of things that might cause shoulder pain. What are the mechanisms that may cause pain, but more importantly, mechanisms of why exercise and maybe even manual therapy may help people. So I'm really interested in mechanisms. Está estudiando sobre todo los distintos mecanismos que hay detrás de las condiciones que generan dolor de hombro. Así que, bueno, a pesar de que algunas cosas están relacionadas al ejercicio, a la terapia manual, está muy interesado hoy en día en los mecanismos que hay detrás. And for example, in that area, some of the research we're looking at would suggest that it's interesting how our professions progress. So, you know, for many years, it was all about posture. If you improve your posture, you'll get better. And that was a big mechanism. And for some people, it still is. Dice que, por ejemplo, es interesante ver cómo las terapias y nuestras profesiones van evolucionando, porque si él pensaba en cómo era en el pasado, probablemente un gran rol lo jugaba la postura y trataba la postura de la gente, y para algunas personas eso sigue siendo un mecanismo y siguen tratando ese tipo de cosas. And then I guess that started merging into manual therapy, where if you do manual therapy and get it right, then that's what you need to do to reduce your patient's symptoms.
Y después empezamos con la terapia manual y si te formabas y hacías bien las cosas, ahí empezabas a reducir los síntomas de los pacientes y lograbas generar un cambio. And I guess then the next big mechanism that came along was that people were saying all you got to do is get strong in order to reduce symptoms. Y después de eso, otros pensaron que algunos mecanismos detrás tenían que ver con la fuerza y pensaron en reducir esto a pensar simplemente en que lo único que tienes que hacer es volverte más fuerte. Así se solucionaba. And so that last one is probably the most common one that you hear around the world today, but the research that we're doing in Australia and research we're doing here would suggest that there's no evidence that you need to get stronger, you need to hypertrophy in order for a patient to say, I'm feeling better, thank you, here's some chocolate, here's some flowers, I'm going home. Bueno, dice que todavía es mucha la creencia a nivel mundial de que volverse más fuerte es la solución de los problemas, pero la evidencia no está necesariamente soportando, respaldando esta creencia. Así que bueno, la gente no es como que llega a la consulta y te llena de flores y regalos y chocolate y te da las gracias porque se han vuelto más fuertes, no parece ser necesario eso. So yeah, I read your viewpoint with Jared Powell in relation to this topic. It's pretty interesting. Yeah, well, Jared's a PhD student. He's a fantastic student. And so that viewpoint sort of suggests, and other stuff that we've published suggests that you don't need to prescribe heavy resistance exercises in order for the patient to say, I feel better. And the majority of the research would slightly support I hate the term, but a motor control approach or a movement facilitation approach over a strengthening approach. Y bueno, le estaba comentando yo que de hecho seguramente muchos de ustedes también han leído el punto de vista que salió en la USPT hace un poquito más de un año, cuando escribió con Jared Powell, y Jared Powell es uno de sus estudiantes de PhD, muy brillante, ha hecho muchas contribuciones también, y dice que pareciera ser que no es tan importante, no es tan necesario la hipertrofia, el cambio en la fuerza. Lo que sí parece ser necesario es como que la gente haga algo y de hecho no le gusta pensar mucho en el tecnicismo detrás, pero pareciera ser que hay más evidencia que respalda incluso un abordaje centrado en el control del movimiento o por lo menos como en la activación muscular de hecho. And that doesn't mean that strengthening is not important. Eso no significa que el fortalecimiento no sea importante. It's just not necessary to be the focus of rehabilitation. Solo no es necesario que sea ese el foco de la rehabilitación. But in all honesty, the greatest gift a younger person can give an older version of themselves in 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, 50 years is the gift of strength in order to reduce things like sarcoidosis or a loss of function in later life. But for me, the strengthening component of what our profession should be doing is not rehabilitation, but that comes after the rehabilitation. The education with the patient, it's a lifetime management program. Y dice que, bueno, no es que no sea importante el fortalecimiento, él sí está de acuerdo con que el mayor regalo, el mejor regalo que le podría dar una versión joven de sí mismo a una persona del futuro es la fuerza. Y el cómo eso puede contribuir a disminuir la probabilidad de que tengan otro tipo de enfermedades y condiciones de salud que afectan su estilo de vida y su sensación general. Así que eso puede jugar un rol de todas maneras. So that's one area. Also, we're looking at, so we're looking at why exercise seems to help a lot of people. It doesn't seem to change. It doesn't seem to be important that it's changing the macro structure of tendons or muscles. There's no evidence that, you're stopping the fixing tears or making the muscles stronger. So, so that we have to look for other mechanisms as to why exercise might be helping. Y por otra parte, no es que sepamos de hecho que haya algún cambio en el tendón o que esté reparando una lesión o una ruptura de tendón con el ejercicio, así que pareciera ser que son otros los mecanismos que están funcionando detrás para que la gente se vaya recuperando. So I'm really interested in biochemistry. Is exercise changing the biochemistry? So reducing the amount of substance P and other neurotransmitters that may then stop stimulating free nerve endings and people feel better because there's less
there's a more homeostasis within the biochemistry. Y lo que le interesa descubrir ahora en realidad es cómo está funcionando la bioquímica que hay detrás, desde el punto de vista también de la neurofisiología, cuáles son los neurotransmisores que están ahí generando cambios con el ejercicio, si es que hay diferencias o no, por ejemplo, en la sustancia P o en algún otro tipo de neurotransmisor que genere una diferencia, así que eso ya tiene que ver más con neurofisiología para entender lo que hay detrás. And then, of course, if biochemistry is a possibility, exercise will never be enough, so then we also have to look at lifestyle. So things like the impact of smoking, being overweight, not sleeping well. So another aspect of our research at the moment is looking at the impact of lifestyle on musculoskeletal symptoms. Y otro punto de vista de la investigación actual que está haciendo es relacionado al estilo de vida. No es solamente suficiente pensar en lo que hay en la bioquímica del ejercicio detrás, en esos mecanismos, sino que también en pensar en cómo el estilo de vida de una persona influencia después el resultado y cómo los hábitos, cómo el fumar, la higiene del sueño van a tener un rol también en el resultado de esa persona. Because it would be pretty naive to believe that a little bit of shoulder exercise could help if the patient's busy having a cigarette and a Big Mac at the same time as doing the exercise. Y sería bastante inocentón estar pensando que, claro, el ejercicio va a funcionar en una persona que se está comiendo un Big Mac y fumando un cigarro todos los días. And so I think the future of what we need to be doing as physiotherapists is really becoming recognized as the experts as life coaches, where people will come to us, we'll help them reduce their disability with their current symptoms, but also they recognize that we can find ways of maximizing their health through their journey through life. And that can't just be through physical health. It has to be through sleep. It has to be through nutrition. It has to be through, making healthy choices, not smoking, etc. So that's where and that's also part of what we're looking at as well in our lifestyle research is how do we get people to engage with healthier choices in their life. Y de eso se trata justamente la investigación que ahora está llevando a cabo, el tratar de entender que los kinesiólogos, los terapeutas físicos a nivel mundial, tenemos un rol y deberíamos tener un rol también a futuro mucho más importante como coaches o como guías en la salud de la persona, pero no solamente a nivel musculoesquelético, sino que en realidad el descubrir cómo poder ayudarles a tomar mejores decisiones en el estilo de vida, para que entiendan la importancia que hay detrás del sueño y de otras cosas que van a influenciar su condición de salud. Así que finalmente es el cómo tomar mejores decisiones también, y tenemos que descubrir cómo como kinesiólogos podemos hacer eso mejor. So I would strongly recommend that if this is relevant for any of you, because you all look like you're on the very young side of the profession, which I'm jealous of, but I would strongly recommend that you spend time learning about sleep health and advice about nutrition and advice about how do you do behavioral change with people, because I really think that's going to be our future. Bueno, dice que mirando lo que tienen prendida la cámara al menos, puede ver que son como la versión joven de los terapeutas físicos, cosa que le da un poco de envidia también en este momento, pero que nos dice que como consejo deberíamos estar destinando tiempo en formarnos en cómo comunicar, en cómo estudiar un poquitito más del sueño y la higiene del sueño, el cómo tratar de inspirar un cambio de conducta en la gente. So that's pretty tough, but I think all of these guys have been reading about Peter O'Sullivan, about you, about Chad Cook, about Lorimer Mosley also. So we're trying to achieve that journey, believe me. I'm sure you are. And it's just, I don't think my generation of physiotherapy, so all the people you've mentioned, I don't think my generation has done the best job we could have to support the younger generation, your generation of physios. So I apologize from my generation, but hopefully we will look to a slightly different, maybe more positive future. Dice que está bastante contento y me cree lo que le estoy diciendo. Yo le digo que muchos de los que están acá, a mí no me cabe ninguna duda de que saben quién es Peter O'Sullivan, Chad Cook, por otra parte también Lorimer Mosley, que están estudiando o han leído lo importante que es el estilo de vida, así que estamos tratando de empujar ese cambio para que sea una realidad en uno de nuestros países,
Y bueno, a pesar de que sea en este horario y todo, yo sé que por eso la asistencia es menor de lo habitual, pero estoy seguro de que las personas que están aquí están interesadas en esto, y él pide disculpas de cierta forma por su generación, porque probablemente las personas de su generación no se han formado de la misma manera o se quedaron con lo que aprendieron, y ya no necesariamente aquellos que yo mencioné en el fondo son los próceres y los líderes, pero no siempre se está difundiendo eso entre todos los otros cientos y miles de kinesiólogos. And we're also doing some research. I mean, it seems to be physical activity is such an important medicine for so many health conditions, and so we're also looking at ways to try and get people into exercise, or maybe be less frightened about exercise. So I've got 3 PhD students in different countries, one in the UK, one in the Netherlands, and one in Ireland, who are looking at virtual reality as a way of encouraging people to participate in exercise, or early to start an exercise program. Y bueno, dice que de todas formas también tiene, para contarnos un poquito más de lo que está haciendo en la investigación, tiene 3 estudiantes de PhD en diferentes partes del mundo que están tratando de evaluar el impacto que puede tener la realidad virtual en el ejercicio, y el cómo eso podría ayudar a que los pacientes se puedan adherir a un programa más prematuro, a que rápidamente empiecen a hacer ejercicio, quizás sea otro el foco de atención. So I think you are going to talk about that in our Congress, in our next meeting in August. Okay. That's what you told me via email, that you That's what I wanted to told talk you. about, And that's what we've agreed. I'll do that. but specifically, or maybe in what manner are you using virtual reality? We're using it for assessment, but we're mainly using it to start a shoulder rehabilitation program. Yeah. So I divide shoulder rehabilitation into 3 stages. And the first stage for me is very much, wait a second, I'll just smile, hold my stomach in. The first stage for me is very much about facilitating movement, getting people to not be frightened about moving their shoulder. If there's no contraindications to movement, of course, but if there's no reason why a person shouldn't move, then for me, the first stage is trying to facilitate movement. And we've had some remarkable results with virtual reality. And then for the second and third parts of rehabilitation, I'm personally not using virtual reality, but for me, it's for the early part of rehabilitation. But also, we've got some studies going on in the Middle East where, worryingly, there's a lot of childhood obesity. There's a lot of early onset type 2 diabetes in children. It's also happening in other countries as well. But I think there's probably a decrease in the amount of physical activity children are doing in a lot of countries around the world. And we're also looking at virtual reality as a way of stimulating people who their environment isn't conducive for them going outside because it's too hot or it's too frightening or whatever the reason is. We're looking at virtual reality as a possibility of trying to reduce childhood obesity and encourage physical activity as well. Yo le comento en el fondo específicamente de qué manera es que van a investigar la realidad virtual o el uso de realidad virtual, porque además yo tenía ya planificado para el congreso de SOTIM en agosto una conversación con Jeremy en la que vamos a hacer ahí la transmisión en vivo de este tipo de conversación, pero él nos va a hablar de realidad virtual y me dijo, bueno, si te dije que iba a hablar de eso, hablaré de eso, pero está relacionado sobre todo, según su perspectiva, al inicio de la rehabilitación, cuando quieres que la persona se mueva, cuando quieres de alguna manera que si no tiene ninguna contraindicación, potenciar a todo costo el movimiento, porque algunas de sus investigaciones también tienen que ver con que en unos otros países del este hay muchísima obesidad, hay muchísima diabetes, y quieren buscar una forma de prevenir eso desde más pequeños para que en el fondo, incluso a través de la realidad virtual, haya otras etapas en las que se puede usar el tratamiento, no solamente como evaluación, no solamente para que la persona se mueva inicialmente. Excelente. Let's see. I'm going to ask another one, Jeremy. Okay.
What advice would you give physiotherapists that assess and treat people with shoulder pain? In general terms, maybe. Okay. So I guess that's a big question. For me, I guess the last 15 or 20 years of my career, I've tried, the first part of my career, I tried to do every course I could to fix every patient that came to our clinic. So that was the first part of my career. La primera parte de mi carrera fue tratar de hacer todos los cursos habidos y por haber lo que pudiese formarme, trataba de hacerlo porque quería, entre comillas, arreglar a cualquier persona que viniese a mi consulta. Eso es lo que yo quería y eso es lo que hice en la primera parte de mi carrera. So I did Jeff Maitland's manipulative therapy course when he was alive in Australia. I did every trigger point course, every needling course that I possibly could to try and be the best fixer to help people. Por ejemplo, hizo los cursos de Jeffrey Maitland en Australia cuando estaba vivo para formarse en terapia manual. Después de eso hizo todos los cursos existentes habido y por haber en función seca para ser la mejor persona que arreglara lesiones o cosas y para arreglar a las personas finalmente. And I guess then around about the time of my PhD, a lot of the beliefs that I held were challenged by a lot of the research evidence and have been further challenged by research evidence since I finished my PhD 150 years ago. Y bueno, dice que ese era uno de los principales desafíos, como el cambio de paradigma que tuvo que enfrentar cuando estaba tratando de hacer su PhD, y eso ya fue hace cientos de años atrás. And I guess since that point in time, I've not tried to fix people, but I've tried to coach people more, tried to empower people, try and get them to make the very best of their lives that they can. Y desde entonces, desde que está estudiando mucho más y que hizo esas formaciones, ahora ya se da cuenta que se ha convertido mucho más en un coach, que trata de acompañar a las personas, de incentivar a las personas, de que las personas se muevan y de guiarlos en el transcurso de su vida para poder ser como un guía del estilo de vida también. And of course, I still use manual therapy, but it's much less important. The focus is much less, I use it much less than in the past. Y bueno, también utiliza hasta el día de hoy terapia manual, pero claramente es menos importante, o por lo menos el foco de atención es claramente mucho más pequeño en la terapia manual de que lo que era en el pasado. And I've also learned to really hard still, sometimes I make mistakes still, but it's really important not to be judgmental. Y una de las cosas que también es difícil de hacer, pero que es muy importante, es el tratar de no juzgar. You know, some people have such difficult lives, and it's you know, even if it doesn't look like they're having a difficult life, you really don't know about their childhood, you don't know about their social relationships, and it's, you know, even though you know what will be good for them to do, it doesn't mean that they can necessarily do it. It doesn't mean they're being lazy because they don't do it. So something else in terms of advice would be never be judgmental. Y una de las cosas que quiere dar como consejo, que le parece muy importante justamente, es que trata de no ser muy bueno para juzgar a la gente. Ojalá no juzgues a la gente, porque hay veces en que tú sabes lo que tienen que hacer o tú les quieres enseñar, en el fondo, qué es lo que tienen que hacer, tú sabes cuál es el ejercicio que tienen que realizar, qué tipo de decisiones deben tomar, pero no sabes en realidad qué es lo que está pasando en sus vidas, no sabes en realidad el entorno en el que están viviendo, qué es lo que pasa con la esfera social, y a veces los cambios pueden ser difíciles. Así que por eso la invitación, el consejo, en resumidas cuentas, es que primero que todo no sean buenos para juzgar a la gente. And something else that I still need to work on, because I still get it wrong, is to try and be the best communicator you can be. And I think it doesn't matter if you've been working for 10 years, 20 years, 30 years, you can be a better clinician from the first day you start practicing if you're not judgmental and a good communicator, but not just a good talker, but also a really good listener. And that's really try and listen to the words the patient's saying. You know, that makes you an exceptionally good clinician, in my opinion. Y por otra parte, en su opinión también dice que no importa si ya tienes 10 años trabajando, 20 o 30, que si empiezas a realmente prestar atención a
habilidades comunicacionales, por una parte no se trata solamente de ser un muy buen hablador o muy buen comunicador verbalmente, sino que también simplemente el hecho de escuchar va a ayudar un montón al desenlace finalmente. Así que eso, en su opinión, es extremadamente importante. And there are lots of good resources to go to make sure that you're doing the best job you can do. Y hay muchos recursos que les podrían ayudar para estar seguros de que están haciendo lo mejor que podrían hacer. And I think this topic about we could talk about it for hours. I won't, but I think in terms of advice, it's good communication. Don't be judgmental. Try and help people problem solve. Understand that getting improvement in health is not just bio, but it's psychosocial. And a lot of the social things we can't fix. We can't fix the patient's environment. We can't fix the patient's level of education. But what we can do, we can't fix the patient's finances. But what we can do is we can appreciate them and try and problem solve around all those really complicated issues. Y bueno, dice que a pesar de que pueda ser bien complejo el panorama, el hecho de mejorar en la comunicación, el hecho de mejorar en prestar realmente atención genuina, que te demuestre que lo aprecias, que te está importando en lo que estás haciendo, quizás no va a poder resolver muchas de las cosas complejas alrededor de la condición de salud, quizás no va a poder cambiar el entorno en el que la persona vive, los problemas que está enfrentando en la sociedad, en la familia, en otros contextos, tampoco los va a ayudar de la noche a la mañana de manera financiera, pero por lo menos en tratar de querer resolver esos problemas junto con la persona puede marcar una diferencia. Excellent answer. I don't know, maybe other people want to contribute with their own suggestions if they've got ideas. Quizás alguno de ustedes también tiene sugerencias o contribuciones de pensar en el fondo en qué le dirían a los terapeutas que tienen que lidiar con evaluación y tratamiento de personas con dolor de hombro. ¿Alguna contribución hay por ahí? Well, there's a question in the chat, so Okay, I'm going to jump to that first. And how long did that change take in your career? That paradigm shift? Too long. Demasiado tiempo. So from Jeff Maitland and dry needling to this paradigm shift? I think so Peter O'Sullivan and I were both from New Zealand, and I think we both had very similar career pathways. Both wanted to become the best fixers in the world, and at different times, but around the same time, I think we both recognized in order to stay in, so there was a time I thought I'm not going to stay in this profession anymore because it's not, but I'm pleased I didn't make that decision. But I think both probably took us I don't know, 10, 12, 15 years before we made that change. I'm just going to turn this phone off. I thought we'd turn the phones off. Okay, don't worry. It's just someone trying to sell me life insurance, probably. Dice que era alguien tratando de venderle un seguro, así que va a cortarnos. Estaba comentando que tanto él, como ya dijo al comienzo, desde Nueva Zelanda, y bueno, de hecho, tiene una formación muy similar y una línea de carrera muy similar a la de Peter O'Sullivan. Así que en ambos casos, ellos dos trataron de ser el mejor, entre comillas, arreglador posible de tejidos, de cosas, la persona que curaba a los pacientes, pero con el tiempo se dio cuenta que por ahí no era la cosa, y en realidad hubo algún momento incluso en el que pensaron dejar la carrera. Está orgulloso de no haber tomado esa decisión, pero el cambio de paradigma, el cambio de pensamiento, en el fondo, según lo que pregunta también aquí Miguel, a él le tocó cerca de 12 o 15 años. Probablemente también está influenciado quizás en la información disponible que había en ese momento. Maybe it's influenced Jeremy in relation to the information that was available or to access to information that there was available at that time. Probably. I mean, the world that I was educated in was a really bio world, and yeah, so I think it's, and you train so hard when you're an undergraduate, so it becomes part of your DNA, and it's really hard to do genetic changes on your DNA, but I guess it took that amount of time. Y yo le digo que bueno, probablemente eso
quizás está influenciado por el acceso a la información, el conocimiento que existía también en ese tiempo, hace algunos años atrás, y que ahora quizás eso también puede ser diferente. Me dice que sí, que probablemente él está demasiado formado en el modelo biomédico y que lo bio ya está metido en su ADN, y cambiar el gen o el ADN es extremadamente complejo, así que por eso también le llevó tanto tiempo hacerlo. But the main difference between Peter and myself is that I come from a much better place in New Zealand than he comes from, and my hair is much better than his hair. Dice que la diferencia más importante entre Peter O'Sullivan y él en todo caso es que él viene de un lugar mucho mejor de donde viene Peter O'Sullivan y que su pelo es mucho más bacán que el de Peter O'Sullivan también. And if you ever get a chance to speak to him, say that I said that. I might reach him again because we talked in 2020. It was very, very nice. Right. Dice que si tengo la oportunidad de hablar con él de nuevo, que le diga eso que acaba de decir Jeremy. Maybe we can arrange a talk for next year with both of you. It would be interesting. That's fine. I'm very happy. He's very much the alpha male in our relationship, so I'll just sit quietly and let him talk. Yo le digo que quizás podemos arreglar algo para poder hablar los dos, en el fondo con los dos al mismo tiempo. Me dice que bueno, que si pasa eso sería muy bueno, pero en realidad él es Peter es el macho alfa de esa relación, entonces él como que se callaría y Peter tomaría el protagonismo. Excellent. So are you planning to teach live courses again, Jeremy? Yeah, I have been. The last few years have been, for everybody, difficult, I guess. And I know in South America it's still a little bit difficult. But I'm going on Thursday. I'm teaching in America for a little while. And then coming back, going to Iceland. So I've started doing face-to-face courses again, and there's a possibility, although it's not, I keep on causing problems, but I was hoping to come maybe to South America, probably for my last time, sometime next year or 2024. That's sort of, I think that might be my last big journey to South America. So that's on the cards. Dice que está planificando ya, porque le pregunto yo si tiene en mente volver a tomar cursos en vivo, presenciales, face to face, ahí en terreno, y ya está retomando eso. Este año ya tiene viajes planificados a Estados Unidos. When you said America, Jeremy, you meant USA, right? Yeah, sorry, the north part. The less interesting part of America, sorry. Ok. Yo le digo, cuando dijiste América te referías a Estados Unidos, ¿no es cierto? Me dice que sí, disculpa, se refería específicamente a la parte menos interesante de América del Norte, a Estados Unidos en particular. Ya retoma esos cursos este año, tiene algún curso en Islandia y otras partes de Europa también, y su plan es que el 2023-2024 ya sería como su apuesta, su última gran gira de enseñanza en otros países, incluido el nuestro obviamente también. But I just have to qualify that by saying, if this was a podcast for people in North America, I'd be saying that's the most interesting part of America. Okay, I will edit the video then. Okay, fine. Dice que si este video fuese distribuido en la gente de Estados Unidos, tendría que editarlo y tendría que él decir ahora en realidad que no, que también esa parte de América es muy interesante. Y bueno, le voy a preguntar ahora en todo caso por cómo acceder a sus cursos, porque también tiene algunos contenidos y otras cosas en página web, así que vamos a ver qué nos cuenta para los que estén interesados. But maybe if on-site or face-to-face is difficult or is not soon, for these guys, is there any other chance to learn about your courses online right now? So I'm doing, the way I'm doing courses at the moment is so a combination of face-to-face, but the face-to-face courses, there's a lot of video, there's like a day's video, almost a day's worth of video theory before the face-to-face course, and then after the face-to-face course there's all the theory and all the practical available for the participants on my website. So that's one sort of course, and then another sort of course is all online, so live but online. And then what I'm trying to do at the moment is to create a completely online course, so theory and practice online. And that's what I hope to achieve by the end of this year. Could you please write your website down in the chat, Jeremy, so these guys can access them? I'm going to translate now the information.
está comentando y le pregunto si es que hay otra parte donde poder acceder a sus contenidos, sus cursos, la gente que quizás no tiene la posibilidad de verlo en vivo y conocerlo en persona por ahora. Hay plataformas en internet, él tiene una página que es algo así como Shoulder Clinic, le pedí que la escribiera ahí abajito porque tiene en mente hacer el curso y el contenido completamente en línea, está trabajando para que eso sea así, pero por ahora tiene dos tipos de cursos. Uno de ellos tiene que ver con la formación teórica, que es prácticamente el tiempo de un día completo en video de teoría para que después en terreno se vea todo lo práctico y después él manda el respaldo a los participantes. Y la otra posibilidad es que sea todo online, hacer algunas cosas en el fondo también teóricas, pero también manda información práctica para la gente que no puede estar ahí en vivo, pero su idea es que sea finalmente después, incluso a futuro, todo en línea. Así que bueno, ahí nos dejó su página web para quienes están viendo esto en casa en diferido, vamos a leerlo porque no van a ver el chat, pero es www.dr en realidad, jeremylewis.com. And a last question, Jeremy. What I'm trying to do also is the online courses are going to be language specific. So at the moment, someone's translating the online course to Korean, someone's translating it to Japanese, someone's done it in French. I would hope to do it in Spanish and Portuguese as well. What are you waiting for? I'm an old man. I like gardening. I'm lazy. I need to do other things as well. But you're not going to be the translator, I'm thinking. No, I know, but I got to work with people and Sí, me está contando también que todos esos contenidos, más encima le interesa que sean obviamente multilingües, así que está tratando de facilitar el acceso a la información obviamente a nivel mundial, ya se están traduciendo para, por ejemplo, el coreano, el francés y otros tipos de idiomas, ya está disponible por supuesto que en inglés. Y yo le pregunto entonces qué pasa con el español y el portugués, porque ahí podríamos quizás acceder a que más gente se interesara, obviamente. There's two last questions in the chat, Jeremy. Is it okay for you? Are you okay in time? Excellent. There's a colleague that wants to know what would be your approach in a patient that already had breast cancer, and now they have the diagnosis sometimes of shoulder pain or tendinitis or supraspinatus, for example. How would you approach that? Maybe what kind of strategy would you recommend? Okay, so what I see a lot, patients, obviously, unfortunately, primarily women, but sometimes men who've had mastectomies for breast cancer and lymph node removal as well. And what I commonly see, but it might not be what's commonly happening, it's just what I see in my clinic, they develop frozen shoulders. And the answer to the question, or if it was a patient with a frozen shoulder, I would manage them in exactly the same way. But the problem is someone who's being treated for cancer, then I would never be introducing steroid as an injection into their body during the time they have reduced immunity. So it does make management in that situation difficult. But a lot of people, I find, haven't got true frozen shoulders. They've got muscle guarding frozen shoulders. And that's where this idea of virtual reality has come from, because we've had remarkable success with people who are frightened to move, in pain, by just using commercial games in the virtual world. Excellent. Sounds pretty interesting. I'm going to translate that. Sorry, I went for too long. Sorry. Don't worry, don't worry. Le estaba preguntando la primera pregunta de un colega que tiene el nombre de Hospital de Calama, que tienen a muchas personas que han tenido cáncer de mama y después aparecen con dolor de hombro. Lo primero sería tratar de diferenciar cómo el comportamiento en la clínica, que él también ha tenido muchas poblaciones de mujeres con operaciones de ese estilo, también algunos hombres en todo caso, y que lamentablemente a veces desarrollan hombro congelado, pero también en otro escenario desarrollan, digamos que hombro congelado por guardia muscular, que no es lo mismo que el hombro congelado real que se le atribuye a la rigidez en el fondo, que no se puede vencer. Entonces de ahí nació originalmente esta idea de estudiar con la realidad virtual, porque en el fondo estás engañando, por así decirlo, al paciente a través de lo que está visualizando, y eso le permite moverse mucho más tempranamente. Entonces, repito, en esos escenarios, una vez que la persona tiene un cambio en el foco de atención, está obviamente interesado en jugar, en tener la realidad virtual metida ahí en los ojos, no ve el brazo y mueve el brazo.
Una persona que tiene un ojo cerrado real no puede hacer eso, no puede mover el brazo con libertad, tenga o no tenga lente de realidad virtual, para que quede bastante claro. Y lo otro que quiso enfatizar es que a una persona con deficiencia inmunitaria de ese tipo, cuando han tenido remociones de los nódulos linfáticos y una operación de ese estilo, como han tenido inmunodeficiencia, no se le pasaría por la cabeza, por ejemplo, una inyección de corticosteroides. Así que ahí tenemos hartos tips importantes, creo que vale la pena destacar. I would say, Jeremy, if you let me, I would add a little bit of things that I learned with you already. But I think that maybe you should, first of all, rule out that the shoulder is the problem, and you're trying to rule out the cervical spine and other sources of possible nociceptive contributions, and then try to classify if there's a shoulder and painful shoulder, or it's a stiff shoulder, or, well, it's not going to be instability, I think, the problem. I'm going to translate that as well. Do you agree? Are you Yeah, no, that's great. Thank you for, your memory is better than my memory. Yo le digo que de todas formas quiero yo contribuir y meter la cuchara porque yo ya he estudiado con Jeremy antes y yo hice el curso con él también en el pasado, así que creo que un consejo importante es que antes de pensar en la condición, en el diagnóstico médico, uses en realidad el modelo biopsicosocial y trates de categorizar o diferenciar cómo es el cuadro clínico del paciente. O sea, el paciente llega operado de cáncer, es probable que tenga dolor neuropático, es probable que tenga fuentes nociceptivas, trata de hacer la diferencia y estar seguro de que el hombro es el problema primero que todo. Así que trata de descartar el cuello, descartar la columna dorsal, hacer el examen del hombro, ver si hay alguna fuente nociceptiva clara y en base a eso lo vas a poder diferenciar si es el problema la rigidez o si es el problema el dolor, porque sería raro que sea una persona con inestabilidad. Así que parte por ahí. ¿Ya? Excellent. And let's see. Abner wants to know, what is the most common outcome measure that you are using right now in people with shoulder pain? Okay, that's a really good question. The ones that I typically use in clinical practice would be the quick dash. But for research, I would typically use quick dash, Spady, and the Western Ontario rotator cuff score, if we're looking at a rotator cuff related shoulder pain. Si está evaluando un paciente con dolor asociado al manguito rotador, usaría el último que anoté ahí, que lo escribí, me bajé el potito, yo escribí los que él dijo antes de que lo dijera, porque me imaginé que iba por ahí la cosa, pero ahí están escritos para que lo puedan ver, lo voy a repetir para quienes lo ven en casa esto luego. Quick Dash, que es una versión abreviada del Dash, que originalmente tiene 30 puntos, y el Quick tiene 11, tiene preguntas más bien, y el Spady, que es una encuesta específica para hombros, así que esos son los más usados en clínica, también en investigación hoy en día. Do you think the shoulder research is going to travel to qualitative interviews or something like that? That is pretty common right now in people with low back pain. Yeah, I I guess so. None of the outcome measures are amazing. And the problem is, it would be nice to develop another outcome measure, but it's just too complicated, because all the other research, it means you've got to start all the research again. And I think at an individual level, you know, the qualitative research really helps us to understand what it's like for that person living with their symptoms. But research is about what happens to most people. And so we need a different way of assessing that in a quantitative way. Él estaba preguntando particularmente por qué pensaría de incluir en realidad o en el futuro de la investigación, que se estén incluyendo más estudios cualitativos de lo que la gente cree, porque hoy en día eso está como bien en boca de todos en las personas con dolor de espalda. Igual hay algunos casos de dolor de hombro en que se ha investigado lo que la gente cree, lo que la gente piensa, y él dice que igual es difícil que se usen encuestas de resultados para medir eso, que es muy complicado porque habría que rehacer mucha de la investigación, pero que cree que el futuro de eso sin duda es que nosotros como clínicos mejoremos y entendamos más lo que la gente piensa, así que es súper interesante saber en esas intervenciones de tipo entrevista estandarizada qué es lo que la gente cree cuando le duele el hombro, qué es lo que la gente piensa cuando le han dado un diagnóstico en particular, así que si han podido leer algunos de esos estudios son súper interesantes. I think one of the interesting ones that I read lately was the picture malarias one. Mm. Something like, the title was pretty was pretty good. It's like physio can't repair my
broken tendon, something like that. Yeah. Le digo que uno de los que está como ahí disponible, que probablemente pueden leer o han leído, es uno de Peter Malairas, que también es un experto en tendinopatía, que se titula algo así como "El fisio no va a reparar mi tendón roto". Eso es lo que la gente cree cuando ya le han dado un diagnóstico. Así que a eso estábamos refiriéndonos ahora. And I think that really comes back to education, not just educating the patient, but what our profession should start be doing is educating society. And you know, there's so much waste in healthcare in terms of unnecessary elective surgery. And I really thought that the pandemic, as horrible as it was, that it would provide an opportunity to press the reset button on what is happening in elective orthopedic practice. But what I'm seeing in a lot of countries that I'm involved in is it's just a race to get back to what was, instead of using this as an opportunity to make a better future. But a lot of it is going to have to be around patient society education. Bueno, ahora Jeremy también nos está hablando de que cree que lamentablemente hay muchos gastos innecesarios y muchos recursos destinados a cosas que no deberían ser la primera intervención, como por ejemplo los cuidados quirúrgicos o las estrategias de operación innecesaria o electiva, que en muchos países del mundo sigue siendo una realidad. Cree que el futuro está en la educación y no se refiere solamente a educar al paciente, sino que a la sociedad en realidad, y que nosotros como clínicos también estemos cambiando el paradigma. Así que a eso le da muchísimo valor. Excellent, Jeremy. It's been amazing to have you here. I really hope that we will see you sometime. Maybe I'm going to travel to London to see one of your live courses. If you're not coming to Chile. That will be my pleasure, but I will see you soon. If you can get, yeah, I'll see you in August anyway. Are you living in London right now? I live in London, North London. I love London. So let's see what happens. All right. So it'd be nice to see you. Thank you, everybody. Have a good day. And gracias a todos, que tengan un muy lindo día. Maybe a final picture and everyone can turn on their cameras. Pueden prender su cámara un segundito para una foto final, por favor, colegas. Que alguien la saque porque tengo el teléfono con otra foto ahí, así que si es posible, le voy a pedir a Abner, ¿qué pasó? Está ahí, ya lo veo. Oh, so there are people out there. Yeah, there are. Hello, people. Aprovechen, le gusta a la gente, así que abriten las cámaras nomás. Gracias por su tiempo, colegas. Obviamente, traten de compartir este contenido. Después yo voy a subir la grabación. And thanks for letting me record. One second. I already bought it. It's coming right now. Ahí está mostrando su libro que está recién salido del horno, así que ya saben ya. Gracias, Abner. Right. Thank you, Jeremy. Have a great week. And thanks again for your time and your knowledge. See you, everybody. ¿Cómo lo activo? Bye-bye. Bye. Bien, hasta ahí el capítulo más reciente de este Kine Talk. Gracias por unirse un día lunes temprano. Yo tuve que bloquear la agenda, no todos tienen la misma posibilidad quizá, y bueno, había que hacerlo porque él me dio esta disponibilidad por el cambio horario evidentemente que existe con el Reino Unido. Así que espero que les haya resonado más de un mensaje. A quienes están en casa, dale ahí un comentario, compártelo, grábalo por ahí para que lo veas entero. Los comentarios que hizo están relacionados a lo que está hoy en día investigando, a cómo abordar de mejor manera a las personas, consejos para clínicos, como estamos todos aquí mirando, que queremos seguir aprendiendo. Espero que les haya servido y nos vemos en una nueva oportunidad. En el Congreso de Soquimi va a estar Jeremy y ahí nos va a hablar de una clase magistral de realidad virtual, así que no se lo pierdan si son parte de la sociedad. En junio, después de la charla que tenemos, evento por ahí en la quinta región, vamos a abrir las inscripciones para el Congreso, ¿ya? Así que tengan todos una muy buena semana, cuídense, colegas, y nos vemos. Compartan la foto final ahí, que yo no alcancé a sacar una, pero se lo agradezco. Que les vaya bien.